Les récentes avancées technologiques en matière de fécondation décuplent les perspectives eugéniques. Nous verrons comment la science compte détourner drastiquement la sélection naturelle pour vous offrir un enfant sur mesure. La prolifération massive de sargasses dans les Caraïbes est devenue un problème mondial. Ces algues ont des impacts écologiques, économiques et sanitaires majeurs. L'aide de l'État aux collectivités locales reste primordiale pour gérer ce fléau. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Aujourd'hui, la fécondation in vitro et le développement de la technologie sont au cœur du phénomène de techno-eugénisme qui est en marche. À ce propos, un saut technologique a été franchi. Figurez-vous que les laboratoires ont récemment mis au point le procédé de création d'embryons sans ovules ni spermatozoïdes. Du coup, le rêve d'amélioration de l'espèce humaine prôné par le transhumanisme et surtout les moyens de se débarrasser de sa vulnérabilité deviennent par là même conformes aux règles de bioéthique. Alors, la médecine contemporaine et les progrès en génétique vont-ils conduire à d'éventuelles dérives eugénistes? Ce que l'on peut entrevoir, c'est que la techno-eugénisme n'est aujourd'hui pas une possibilité que l'on peut éviter. De nos jours, ce que nous pouvons affirmer, c'est que la recherche sur la fabrication de cellules semblables à des ovules et à des spermatozoïdes, dans le but de produire des enfants humains en laboratoire, progresse rapidement. En effet, la création d'embryons par gamétogénèse in vitro ou GIV, c'est-à-dire sans utilisation d'ovules et de spermatozoïdes humains, est au point. On vous explique. Le processus expérimental commence avec des cellules somatiques ou corporelles, provenant par exemple du sang ou de la peau d'un adulte. Ensuite, l'objectif est de transformer ces cellules ordinaires avec de l'ADN ou de l'ARN supplémentaire, voire aussi avec des protéines pour finir en cellules souches pluripotentes ovules et en spermatozoïdes artificiels. C'est en effet ce nouveau process qui permet désormais aux technoboosters de la bioéthique, principalement ceux de la Silicon Valley, de surmonter les obstacles qui les empêchaient d'aller de l'avant. Concrètement, les spermes et les ovules élaborés en laboratoire deviennent dès lors des produits manufacturés. Ils ouvrent la voie à la production et à la commercialisation systématique de bébés sur mesure. Chose inquiétante, ces nouvelles techniques scientifiques sont au service d'un marché puissant et en demande. Alors me direz-vous, quid de l'autorisation et de l'approbation de la FDA aux États-Unis? Va-t-elle s'opposer aux humains produits en laboratoire? Là-dessus, le professeur de droit et bioéthicien à Stanford, Hank Greeley, se veut convaincant. Aller de l'avant avec la gamétogénèse reproductive est une chance pour les personnes qui désirent avoir un enfant biologique, mais ne le peuvent pas. Il avance que ces personnes souffrent, et parce qu'elles souffrent, elles méritent d'être aidées. Pour lui, la gamétogénèse in vitro est moins manipulatrice que d'autres technologies. Les chercheurs pourraient la qualifier même de thérapie. Ainsi, la GIV permettrait aux personnes médicalement infertiles d'avoir des enfants biologiquement apparentés, sans avoir besoin de recourir à des ovules ou à du sperme authentique provenant d'un donneur. Notez que s'il existe bien des pratiques de sélection des personnes d'autres catégories pourraient y avoir recours, comme les couples de même sexe, ainsi que les personnes ayant dépassé l'âge de la procréation médicale viable. Derrière cela semble se cacher un autre objectif. Il sera ainsi possible de modifier les génomes, mais aussi et surtout d'écrire un nouveau code pour la vie, par la modification de l'ADN ou de l'ARN. Dans ce domaine, en 2020, le Wellcome Trust, dirigé par M. Farrar, avait une longueur d'avance. En mai, quelques semaines après le lancement du groupe de travail britannique sur le vaccin Covid, Wellcome a annoncé la création d'une organisation américaine de recherche avancée à but non lucratif appelée Wellcome Leap. Cela afin d'accélérer les innovations dans le domaine de la santé mondiale. En 2021, lors d'un sommet sur la gouvernance technologique mondiale, parrainé par le Forum économique mondial, Amy Webb, professeur d'économie à l'Université de New York, a participé à une table ronde sur la biologie synthétique, une catégorie qui comprend l'ARN-M et le CRISPR. Elle a déclaré « D'une manière générale, il s'agit d'améliorer la biologie et de redessiner les organismes à des fins bénéfiques. » Elle a ajouté « Cela peut transformer non seulement la santé, mais aussi les matériaux, notre économie et la mode. »
Aucun territoire des Caraïbes ne semble échapper à l'invasion des sargasses, une espèce d'algue brune flottante. Des côtes togolaises au golfe du Mexique en passant par les petites et grandes Antilles, la prolifération est telle qu'elle est visible depuis l'espace. Il se trouve que cet afflux d'algues pélagiques dans les Antilles se fait de manière épisodique depuis 2010, avec des volumes qui varient d'une année sur l'autre. Ainsi, en 2018, les Caraïbes ont enregistré des pics d'échouage de sargasses, activant l'état d'urgence national pour certains pays. Ces échouages massifs, qui se sont poursuivis en 2022, sont maintenant considérés comme la nouvelle norme pour la région. Pour vous donner une idée, entre janvier et mars dernier, 24 millions de tonnes d'algues ont atteint les côtes de la République dominicaine, contre 14 millions l'année dernière. Et les experts prévoient que les quantités vont encore augmenter. Les sargasses dégagent, au moment de leur décomposition, une odeur nauséabonde liée aux gaz toxiques. Conséquence, elles agacent population, autorités locales, professionnels du tourisme, autant qu'elles dérangent. Elles sont aujourd'hui un problème sanitaire et environnemental majeur pour les Antilles. Comme les autres pays environnants aux Antilles, les autorités locales essaient, avec le soutien financier de l'État, de mieux coordonner leurs actions pour lutter contre ces échouages. L'intervention de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, le confirme. Elle a rappelé, mi-juin, lors de son passage en Guadeloupe, le soutien étatique de 37 millions d'euros du plan Sargasses II engagé sur la période 2022-2025. Mais alors, me direz-vous, quelle est leur origine? Des études montrent que cette prolifération de sargasses dans l'Atlantique tropical est liée à une nouvelle région source connue sous le nom de région de recirculation équatoriale nord. Et depuis, cela tourne en rond entre l'Afrique et l'Amérique, confirme Thierry Thibault, professeur d'écologie marine à l'Institut méditerranéen d'océanologie d'Aix-Marseille. Toutefois, des inconnus demeurent sur cette périodicité. Des hypothèses avancent que l'action des activités humaines, comme la déforestation en Amazonie et la surexploitation des bassins des grands fleuves équatoriaux, ont un impact énorme sur cette prolifération. Il faut savoir que le premier impact, lui, est environnemental. Les sargasses passent d'un statut booster de biodiversité en mer à asphyxiante près des côtes pour la faune et la flore sous-marine. Une fois échouées, les sargasses deviennent toxiques. En effet, durant leur trajet, attirant de nombreux micro-organismes, elles absorbent, entre autres, beaucoup de métaux lourds comme l'arsenic, le plomb ou encore le zinc. Selon une étude de 2021 de l'ADEME et l'OHM Littoral Caraïbes, ces micro-organismes, associés aux sargasses, sont de nouvelles espèces invasives et pathogènes. Échoués au soleil, leur putréfaction produit des gaz toxiques, ammoniac et hydrogène sulfuré. Des gaz nauséabonds qui génèrent des problèmes respiratoires pour les habitants et les visiteurs des littoraux. L'impact, bien sûr, aussi lourd économiquement, avec des plages impraticables et une dégradation de l'attractivité touristique. Mais pas seulement. Les pêcheurs et navettes maritimes se plaignent d'une navigation difficile et de dommages matériels, comme les filets et les moteurs, lors d'arrivage massif de sargasses. La commune de Capesterre de Marie-Galante en Guadeloupe, qui subit à elle seule 40% des échouements dans l'archipel, a dépensé ces 2 derniers mois 300 000 € pour le nettoyage de ses rivages paradisiaques. Le maire Jean-Claude Maes estime que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Notons que l'immobilier au bord de mer n'est pas épargné. Nous voyons apparaître une corrosion accélérée des bâtiments ainsi qu'un dysfonctionnement du matériel électronique. Pour prévenir cela, un site donne la localisation satellitaire des sargasses dans les Caraïbes depuis 2018. Son nom, Sargassum Monitoring. À ce propos, la Guadeloupe va déployer d'ici septembre près de 8 km de barrages flottants. En matière de valorisation, si la seule en cours est le co-compostage, des projets ont vu le jour comme le consortium international Sargood, qui crée des applications en pharmacologie, ou encore le Sargass Projet et Marinebox, avec la création de pâtes à carton. Plusieurs laboratoires et universités planchent aussi sur diverses options sous la forme d'engrais ou de biomatériaux. Finalement, 2 GIP, créés en Guadeloupe et en Martinique, entendent coordonner la mise en œuvre des opérations de prévention, de ramassage, de stockage et de valorisation. L'administratrice du GIP Guadeloupe et présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité, Sylvie Gustave dit Duflo, réclame une action à l'international, associant la France,
l'Union européenne et les Nations Unies pour s'attaquer aux causes de ce phénomène, et non plus uniquement à ses conséquences. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres. The specter of communism did not disappear with the disintegration of the Communist Party in Eastern Europe. The collapse of the communist regimes in the Soviet Union and Eastern Europe marked the end of a half-century-long Cold War between the capitalist and communist camps in the East and West. Many were thus optimistic, holding the belief that communism had become a relic of the past. The sad truth, however, is that a stealthily transformed communist ideology has instead taken hold and entrenched itself around the world. There are the outright communist regimes like China, North Korea, Cuba, and Vietnam. There are the former Soviet Union and Eastern European countries, where communist ideology and customs still exert a significant influence. There are the African and South American countries, which attempt socialism under the banner of democracy and republicanism. And then there are the nations of Europe and North America, whose body politics have become hosts to communist influences without people even realizing it. Communism breeds war, famine, slaughter, and tyranny. These in themselves are terrifying enough, but the damage dealt by communism goes far beyond this. It has become increasingly clear to many that, unlike any other system in history, what communism declares war on is humanity itself, including human values and human dignity. Over the course of a century, communism established massive dictatorships in the Soviet Union and China. It caused more than 100 million unnatural deaths. It enslaved billions, and it brought the world to the brink of nuclear war and thus destruction. Yet more important is its deliberate and widespread destruction of the family, its instigation of social disorder, and its attack on morality, all of which are ruinous to the foundations of civilization. What, then, is the nature of communism? What is its objective? Why does it take mankind as its enemy? How can we escape it? 1. Communism is a devil bent on the destruction of humanity. The Communist Manifesto begins, quote, "A specter is haunting Europe, the specter of communism." The use of the term specter was not a whim of Karl Marx. The preface of this book argues that communism should not be understood as being an ideological movement, a political doctrine, or a failed attempt at a new way of ordering human affairs. Instead, it should be understood as being a devil, an evil specter forged by hate, degeneracy, and other elemental forces in the universe. The communist specter took the form of a serpent, then that of a red dragon, and it keeps company with Satan, who hates God, and exploits low-level beings and demons to wreak havoc on man. The goal of the specter is to ruin humanity, and while the divine offers salvation to humanity, communism tells man not to believe, attacks human morality so as to renounce tradition, and causes man not to heed God's instruction, and ultimately to be destroyed. Following the Cold War, the poison of communism not only continued to harm former communist countries, but also spread throughout the world. The ideological infiltration of communism has led the specter to influence human society on a global scale, and many people even think that the dark wishes of communism are their own. With this, people lose their ability to judge right from wrong, to differentiate good from evil. This, a devil's conspiracy, was almost carried out. Thus, even as the specter congratulated itself, delighted with its sinister victory, most people thought that it had been destroyed. There's nothing more dangerous than mankind being on the verge of destruction, yet ignorantly celebrating its triumph. 2. The devil's ways and means. Man was created by God, and the compassion of gods has long protected man. This the devil knew, and so it set about severing this connection to corrupt man
so that gods would no longer take care of him. The devil's approach has been to subvert the culture given to mankind by gods, corrupt human morality, and thus warp man and make him unworthy of salvation. The turbulence of Europe, beginning in the 18th century, and the attendant moral decline gave the devil an opportunity. It set about subverting, step by step, the criteria of discernment between good and evil. It promoted atheism, materialism, Darwinism, and the philosophy of struggle. The devil chose Marx as its envoy among men. Marx's Communist Manifesto of 1848 advocated the violent destruction of private enterprise, social classes, nations, religions, and the family. The Paris Commune of 1871 was its first attempt at seizing power. His followers argue that political power is the central question of Marxian political science. This is both true and not true. Being clear about the ultimate aims of communism means we can recognize that political power is both important and unimportant to the communist project. It is important in that access to political power allows a rapid means of the widespread corruption of humanity. With the levers of power, communists can promote their ideology with violence and eradicate a traditional culture in mere decades or years. Yet it is also unimportant in that even without the apparatus of the state, the devil has other means of exploiting the weaknesses and shortcomings of man. To deceive, co-opt, coerce, confuse, and so overturn traditional thought, subvert order, create upheaval, and to divide and conquer with the objective of gaining global control. 3. Communism is the ideology of the devil. At the core of the evil spectre is atheism and materialism, a confluence of elements from German philosophy, French social revolution, and British political economy assembled as a secular religion meant to replace the position previously occupied by God and orthodox beliefs. Communism turns the world into its church, bringing all aspects of social life under its purview. The devil chose Marx and others as its agents to oppose and destroy the principles laid down by God for human society. It promotes class struggle and the abolition of established social structures. In the East, it launched a violent revolution and established a totalitarian state that united politics and secular religion. In the West, it undertakes progressive, nonviolent communism through high levels of taxation and wealth redistribution. On a worldwide scale, it seeks to spread communist ideology to political systems everywhere, with the goal of undermining nation-states and establishing a global ruling body. This is the, quote, paradise on earth promised in communism, a supposed collective society without class, nations, or government, based on the principles of, quote, from each according to his ability and to each according to his need. In the Communist Manifesto, Marx proclaimed, quote, the communist revolution is the most radical rupture with traditional property relations. No wonder that its development involves the most radical rupture with traditional ideas. Thus, Marx himself accurately summarized the practice of communism over nearly the past 2 centuries. God is the source of moral order, and God's morality is eternal and unchanging. Moral standards should never be determined by man, nor can they be changed by man's power. Communism tries to sentence morality to death, and to have the communist new man establish a new morality. Yet, while it denies real morality, communism uses negative methods to expel from human tradition all its positive factors, with the goal of having negative factors occupy the world. Traditional laws come from morality and are intended to uphold morality. Communism tries to separate morality from the law, then destroys morality by concocting bad laws and maliciously interpreting traditional ones. God calls on man to be kind. Communism agitates class struggle and advocates violence and killing. God established the family as a basic social unit. Communism believes that the family is a manifestation of the private capitalist system and threatens to eliminate it. God gives man the freedom to obtain wealth and the right to life. Communism seeks to eliminate private property, expropriate assets, raise taxes, monopolize credit and capital, and completely control economic life.
God established the form that morality, government, law, society, and culture should take. Communism seeks the, quote, violent overthrow of the whole existing social structure. God transmitted to man the unique form of traditional art as a means of passing on his image. Traditional art recalls to mankind the beauty of heaven, reinforces faith in God, elevates morality, and nurtures virtue. Communism, on the other hand, would have man worship warped modern creations, artistic productions that stifle our divine nature, give full rein to the demonic impulse toward chaos and disorder, and manipulate the art world by spreading base, ugly, malformed, evil, and decadent ideas. God wants man to be humble and full of reverence and wonder at divine creation. Communism connives at the demonic and arrogance in man, encouraging him to revolt against God by amplifying the evil inherent and inescapable in human nature. It exploits the idea of freedom to encourage conduct unrestrained by morality and unfettered by a sense of duty or burden. The slogan of equality is used to stir up envy and vanity as man is tempted by fame and material interests. 4. A metaphysical understanding of the devil. The idea of the devil being referred to in this text is that of a supernatural power. Understanding the type of thing that is the specter of communism is one of the keys to understanding the chaos the devil has sown in the world. Simply put, the specter of communism is composed of hate. It draws its energy from the hatred that wells up in the human heart. The communist specter is tied to Satan. Sometimes the two are indistinguishable, thus we will not make an effort to consider them separately. The devil's arrangements are present in both the East and the West, in every profession and in every walk of life. Sometimes its power is divided, sometimes integrated. Sometimes it uses this tactic, sometimes that. It follows no simple pattern. The devil is the initiator of an unrestricted war on mankind that has turned religion, the family, politics, the economy, finance, military affairs, education, the academy, the arts, the media, entertainment, popular culture, social affairs, and international relations, all into battlefields. The dark energy of the devil can spread from one sphere, group, or movement to another. After the anti-Vietnam War movement faded in the West in the 1970s, for instance, the devil manipulated rebellious adolescents to channel their energies into agitating for feminism, environmentalism, and the legalization of homosexuality. The devil's other efforts were used to subvert Western civilization from within. The devil can turn people with no good intent into its agents in the human world, using hypocrisy to deceive compassionate and innocent people who then become its apologists. The devil's agents, most of whom do not even realize their role, are everywhere in society, from the elite to the middle class to the lower classes. Thus, its activities manifest sometimes as bottom-up revolutions, sometimes as top-down conspiracies, sometimes as reforms from the center. The devil can change forms and exist in multiple places at once. It uses lowly beings and specters in other dimensions to do its work. Pornography and drug addiction are tools used by the devil, and as long as a person's thought aligns with these qualities, the devil can control that person. Many times people think they are acting according to their own thoughts, but they've failed to realize they're being manipulated. 5. The devil's many faces. Just as the devil goes by many names, communism manifests in many ways. The demon uses contradictory positions to deceive. A totalitarian regime or a democracy, a planned economy or a market economy, control of the press or no restraints whatsoever on speech, opposition to homosexuality in some countries or legalization of homosexuality in other countries, wanton environmental destruction, or clamor for environmental protection, and so on. It can advocate violent revolution or embrace peaceful transition. It may manifest as a political and economic system or as an ideological trend in art and culture. It may take the form of pure idealism or cold-blooded scheming. Communist totalitarian regimes are just one of the demon's manifestations.
Marxism, Leninism, and Maoism form just one aspect of the devil's fallacies. Since utopian socialism developed in the 18th century, the world has seen the emergence of numerous ideological currents. Scientific socialism, Fabian socialism, syndicalism, Christian socialism, democratic socialism, humanitarianism, eco-socialism, welfare capitalism, Marxism-Leninism, and Maoism. These ideologies are of two types: violent communism or nonviolent communism. The infiltration and gradual erosion of the status quo are the main tactics adopted by communism's nonviolent strains. One of the devil's deceits is to make arrangements in the two opposing camps of the East and the West. As it carried out a vast invasion of the East, it also took on a new guise and stole into the West. The Fabian Society of Britain, the Social Democratic Party of Germany, the Second International of France, the Socialist Party in the United States, and many other socialist parties and organizations spread the seeds of destruction to Western Europe and North America. During the Cold War, the slaughter, concentration camps, and famines and purges in the Soviet Union and China made some Westerners count themselves lucky that they still lived in luxury and freedom. Some socialists publicly condemned the violence of the Soviet Union on humanitarian grounds, which led many to let down their guard around them. The demon of communism inhabits a variety of complex guises in the West and operates under many banners, making it almost impossible to guard against. The following schools or movements were either derived from communism or used by communism to reach its ends: liberalism, progressivism, the Frankfurt School, neo-Marxism, critical theory, the counterculture of the 1960s, the anti-war movement, sexual liberation, legalization of homosexuality, feminism, environmentalism, social justice, political correctness, Keynesian economics, avant-garde art schools, and multiculturalism. 6. Socialism as the preliminary stage of communism. In the West, many look at socialism and communism separately, which provides fertile ground for socialism to flourish. In fact, according to Marxist-Leninist theory, socialism is simply communism's preliminary stage. In 1875, in Critique of the Gotha Program, Marx put forward the idea that there is an initial phase of communism, followed by an advanced phase. Compelled by changes in the international situation at the time, Friedrich Engels, in his later years, also proposed democratic socialism, in which votes were used to obtain political power. Democratic socialism was adopted by Social Democratic Party leaders and theorists of the Second International and led to the left-wing parties in many capitalist countries around the world today. Lenin set down clear definitions of socialism and communism. He considered socialism to be the preliminary phase of communism, and communism to be developed on the basis of socialism. Thus, it is clear that socialism has always been a part of Marxism and the international communist movement. The public ownership and planned economy of socialism is part of the initial preparation for communism. Presently, while branches of socialism or left-wing doctrines popular in the West seem superficially unrelated to communism, they're simply communism's non-violent forms. Instead of violent revolution, votes are used to gain power in the West. Instead of outright public ownership, high taxation in Western countries serves the same role. Instead of a state-planned economy, Western social welfare systems are used to eat away at capitalism. Left-wing parties in Western countries consider social security and welfare systems to be an important aspect of realizing socialism. When condemning the crimes of communism, the violence and slaughter should not be the only focus. Communism in its nonviolent forms has deceived and bewildered people's minds under the guise of various branches of socialism. Some socialist or welfare states in the West today use the idea of the Commonwealth to sacrifice individual freedoms. Citizens in these countries retain certain political freedoms because the brand of socialism there has yet to be well developed. Socialist countries set equality of outcome as the primary goal, and thus they are bound to deprive people of their freedom. If a free country turned into a totalitarian regime overnight, the drastic contrast between propaganda and reality would leave most people shocked.
Many would rebel, or at least passively resist. This would lead to high costs for totalitarian rule, and the regime would likely need to commit mass slaughter to eliminate the resistance. This is one of the main reasons that both the Soviet Union and the People's Republic of China have engaged in the mass killing of their own citizens during peacetime. Unlike totalitarian regimes, socialism in democratic states slowly eats away at people's freedoms through legislation. Like the metaphor of the boiling frog, the process of establishing a socialist system takes decades or generations, leaving people gradually numb, oblivious, and accustomed to socialism, all of which enhance the deceit. The essence and objective of this type of gradual socialism are no different in substance from the violent form. Socialism uses the idea of guaranteeing equal rights through legislation, while in actuality, it drags down moral values and deprives people of the freedom to incline toward goodness. It's impossible to enforce equality by suddenly elevating those at lower levels, so instead, socialism artificially restrains those at higher levels. Especially in terms of moral values, the socialism of the West uses pretexts like anti-discrimination, value neutrality, or political correctness to attack basic moral discernment. This is equivalent to an attempt to eliminate morality as such. This has come along with the legalization and normalization of all manner of anti-theist and profane speech, sexual perversions, demonic art, pornography, gambling, and drug use. The result is a kind of reverse discrimination against those who believe in God and aspire to moral elevation, with the goal of marginalizing and eventually getting rid of them. 7. The romanticization of communism. To this day, there are numerous Westerners who harbor romantic fantasies about communism. Yet they've never lived in a communist country and experienced the suffering there, so they have no understanding of what communism actually means in practice. During the Cold War, many intellectuals, artists, journalists, politicians, and young students from the free world went to Russia, China, or Cuba as tourists and travelers. What they saw, or rather were allowed to see, was completely different from the lived reality of the people in those countries. Communist countries have perfected their deception of foreigners. Everything the foreign visitors saw was carefully crafted for their tastes, including the model villages, factories, schools, hospitals, daycare centers, and prisons. The receptionists they encountered were members of the Communist Party or others considered politically reliable. The tours were rehearsed. The visitors were greeted with flowers, wine, dancing and singing, banquets, and smiling young children and officials. Then they were taken to see people hard at work, able to talk freely and as equals, students studying hard, and lovely weddings. What they didn't get to see were the show trials, mass sentencings, mob lynchings, struggle sessions, kidnappings, brainwashing, solitary confinement, forced labor camps, massacres, theft of land and property, famines, shortages of public services, lack of privacy, eavesdropping, surveillance, monitoring by neighbors and informants everywhere, brutal political struggles in the leadership, and extravagant luxuries of the elite. They especially weren't able to see the suffering of ordinary people. The visitors mistook what had been staged for them as the norm in a communist country. They then promoted communism in the West through books, articles, and speeches, and many of them didn't know they had been taken in. A small number did see cracks in the edifice, but many of them then fell into another trap. They saw themselves as, quote, fellow travelers, and adopted the Chinese attitude of, quote, not airing dirty laundry in front of outsiders. Lacking the courage to tell the truth, they chose a shameful silence. Everyone is, quote, free and equal, where there is no oppression or expropriation, where there's great material abundance, where everyone gives according to their ability and receives according to their need, a heaven on earth, with every individual able to develop himself or herself freely. A human society of this sort exists only as fantasy, and that fantasy has been used as bait by the devil to deceive man. In reality, power falls in the hands of a small elite. Real communism is a totalitarian apparatus controlled by a small group who use their monopoly on power to suppress, enslave, and deprive the majority. 8.
the devil's destruction of culture and morality. Communism teaches people to oppose belief in God and to cast out the divine. It simultaneously launches attacks on religions from the outside while manipulating people to corrupt religion from the inside. Religions have been politicized, commercialized, and turned into entertainment. Numerous morally corrupt clergymen put forward fallacious interpretations of religious texts, misleading their followers and going so far as to commit adultery with their lay members or even pedophilia. This chaos has left sincere religious believers bewildered and deprived of hope. Just a century ago, an unwavering belief in God was a sign of moral decency. Now, religious believers are considered foolish and superstitious. They keep their beliefs to themselves, not even discussing their faith among friends for fear of being mocked. Another important goal of communism is the destruction of the family, using ideas like gender equality and, quote, sharing wealth and wife. The 20th century, in particular, was host to modern feminist movements that promoted sexual liberation, the blurring of gender differences, attacks against the so-called patriarchy, and weakening the role of the father in the family. They changed the definition of marriage, promoted the legalization and legitimization of homosexuality, promoted the rights to divorce and to abortion, and used social welfare policies to effectively encourage and subsidize single parenthood. All of this resulted in the collapse of families. This has been one of the more startling transformations of society over the last several decades. In the political sphere, communism exploited loopholes in the legal and political systems of democratic nations in an attempt to manipulate major political parties. For electoral victory, politicians resorted to dirty tricks and made promises that they could never fulfill. The result of the influence of communism is that political parties around the world are often somewhere on the left of the political spectrum, advocating higher taxes, higher social welfare expenditures, big government, and interventionism, all of which they seek to entrench in legislation. And with a left-leaning government, leftist ideology comes to infiltrate the entire society, backed up with the indoctrination of youth, who in turn come to elect more left-leaning candidates. The academy, which is supposed to play the role of transmitting the essence of the wisdom and culture of the ages, has also been subverted. In the first half of the 20th century, the communist spectre arranged for the systematic destruction of the education system. China, famous for its profound ancient culture, was subjected to the New Culture movement even before the establishment of the Communist Party. This was part of the effort to disconnect the Chinese people from their traditions. After the communists seized power, they nationalized the education system and filled the textbooks with party ideology, transforming generations of young Chinese into ferocious, quote, wolf cubs. In the West, the spectre launched the progressive education movement, using the banner of science and progress in order to gain control of philosophy, psychology, pedagogy, and eventually the entire academy, and thus brainwash teachers and education administrators. High school education began excluding orthodox ideas and traditional morality. Academic standards were lowered to make students less literate and math-savvy, and less able to form their own judgments and use common sense. Atheism, the theory of evolution, materialism, and the philosophy of struggle were all instilled in students. Following the counterculture of the 1960s, advocates of political correctness have become thought police, forcing teachers to indoctrinate students with all manner of twisted ideas. Students now graduate from school without a strong moral compass, with no foundation in their own culture, lacking common sense and a sense of responsibility, and are left to blindly follow the crowd, thus joining society's downward trend. Out in society, there is drug abuse, rising rates of crime, a media sphere full of sex and violence, an art world that treats grotesquerie as beauty, and all manner of evil cults and occult groups. Young people blindly adore film and television stars, waste their time on online games and social media, and end up dispirited and demoralized. The senseless violence of terrorism against innocents violates all moral parameters established by tradition and makes people worry desperately about the security of the world and what the future holds. 9. Return to God, restore tradition, escape the devil's plan.
Human civilization was transmitted to man by gods. Chinese civilization has seen the prosperity of the Han and Tang dynasties, and Western civilization reached its peak during the Renaissance. If human beings can maintain the civilization that gods gave to them, then when gods return, man will be able to maintain a connection with them and understand the law that they teach. If humans destroy their culture and tradition, and the morality of society collapses, then when gods return, people will fail to understand their divine teachings because their karma and sins are too great and their thinking has departed so far from the instructions of the divine. This is dangerous for mankind. Communism is a scourge of humanity. Its goal is the destruction of mankind, and its arrangements are meticulous and specific. The conspiracy has been so successful that it has almost been carried out to completion, and now the devil is ruling our world. The ancient wisdom of mankind tells us this: one righteous thought conquers 100 evils, and when a person's Buddha nature emerges, it shakes the world in 10 directions. The devil seems powerful, but it is nothing before God. If humans can maintain their sincerity, kindness, compassion, tolerance, and patience, they will be protected by God, and the devil will have no dominion over them. The mercy of the Creator is limitless, and every life has a chance to escape catastrophe. If humankind can restore tradition, elevate morality, and hear the compassionate call of the Creator and the heavenly law that provides salvation, man will be able to break through the devil's attempt at destruction, embark on the road to salvation, and move toward the future. La Chine coopère avec la police africaine. Ils disent que c'est pour lutter contre la criminalité, mais il s'agit plutôt de promouvoir l'autoritarisme. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. En matière de brutalité policière, très peu de pays sont aussi brutaux et efficaces que la Chine. Encore un épisode qui va être démonétisé. Pour contrôler ses 1,4 milliard d'habitants, la Chine dépense plus en police qu'en défense. Mais pourquoi se contenter de perfectionner l'autoritarisme policier à l'intérieur du pays, quand on peut aussi l'étendre à l'étranger? Nous prenons la route avec cette émission. Je me demande s'ils vont fabriquer des t-shirts tournée mondiale de la police autoritaire du PCC 2023. Ils pourront les utiliser pour mettre les gens dans des sacs noirs. Dans son discours d'ouverture de l'Assemblée générale d'Interpol de 2017, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré: « Il existe de nombreuses incohérences dans le système actuel de gouvernance de la sécurité mondiale qui devraient être réformées et améliorées. » Comment l'améliorer? Dans l'esprit de la Chine, tout le monde devrait considérer le ministère chinois de la sécurité publique, ou MPS, comme un modèle à suivre. C'est cette même entité gouvernementale qui fait tout, de la censure de l'Internet à l'espionnage des citoyens chinois, et même à l'enlèvement des dissidents politiques et des minorités. Toujours en 2017, le Parti communiste chinois a appelé le MPS à construire activement un système de coopération en matière de sécurité de l'application de la loi avec des caractéristiques chinoises. Et quel meilleur endroit pour le construire que l'Afrique? Eh bien, le véritable meilleur endroit pour le construire serait absolument nulle part. Mais bien sûr l'Afrique, pourquoi pas? Elle n'a pas eu assez de problèmes. Malgré le fait que la plupart des citoyens africains réclament la démocratie et rejettent l'autoritarisme, de nombreux dirigeants africains sont plus qu'heureux de travailler avec la Chine sur des questions telles que la sécurité et le maintien de l'ordre. Selon Paul Nantulia, chercheur au Centre africain d'études stratégiques, une quarantaine de pays africains ont conclu des accords avec des agences de sécurité publique chinoises. Cela comprend 13 traités d'extradition, ce qui est en hausse par rapport à 0 en 2018. Nous y reviendrons plus tard. L'une des façons dont la Chine aide l'Afrique en matière de maintien de l'ordre est de lui fournir les outils nécessaires.
Entre 2003 et 2017, les pays africains ont obtenu 3,56 milliards de dollars de prêts chinois pour la sécurité publique, y compris des systèmes de surveillance, des réseaux de sécurité nationale et d'autres articles de sécurité tels que du matériel anti-émeute. Ce chiffre est presque certainement sous-estimé, étant donné que la majeure partie de cet équipement est incluse dans les ventes militaires. Ah oui, la même, et unique, raison pour laquelle tout le monde aime le PCC. La Chine construit également des postes de police. En 2020, la Fondation Héritage a indiqué que les entreprises chinoises ont construit, agrandi ou rénové au moins 32 installations militaires ou policières, ainsi que des dizaines d'autres bâtiments gouvernementaux. Mais les pays africains ne doivent pas s'inquiéter. La Chine ne les espionnerait certainement pas. Je suis bien sûr sarcastique. La Chine est plus curieuse que ce qui sortirait si Snuffleupagus et Gonzo avaient un bébé. La Chine forme également la police africaine. En effet, selon le Center for American Progress, l'Afrique a reçu la deuxième plus grande quantité de formation, dans le cadre des sessions de formation MPS de la Chine, après l'Asie. Je suppose que l'ensemble de la formation se résume à dire « Les droits ne sont que des recommandations, et s'ils ne sont pas d'accord, il suffit de les frapper plus fort. Félicitations, vous venez d'obtenir votre diplôme. » Les médias d'État chinois affirment qu'entre 2018 et 2021, la Chine a formé plus de 2000 agents africains chargés de l'application de la loi en Chine. Et il ne s'agit pas seulement de compétences techniques. La Chine s'attache à promouvoir un maintien de l'ordre aux caractéristiques chinoises. Les policiers africains apprennent les normes policières chinoises, c'est-à-dire l'autoritarisme. Les policiers formés en Chine à Hong Kong et aux îles Salomon l'ont certainement fait. Les magistrats et les avocats sont également formés en Chine. Vous connaissez la Chine, connue pour son état de droit. Je suppose que toute leur formation consiste à dire « Les droits ne sont que des recommandations, et s'ils ne sont pas d'accord, il suffit de les frapper plus fort. Félicitations, vous venez d'obtenir votre diplôme. » Dans un article universitaire paru dans The African Review, Nantulia souligne que le barreau chinois, l'Institut de droit africain de l'Université de Xiangtan et l'Académie, pour les responsables des affaires internationales au sein du ministère chinois du Commerce, ont formé plus de 40 000 jeunes juristes africains depuis 2007. Par ailleurs, d'autres programmes tels que le programme d'échange de jeunes professionnels du droit en Afrique, le Centre de recherche chinois sur la diplomatie juridique et le Forum de coopération juridique Chine-Afrique forment également des juristes africains, principalement pour aider l'initiative chinoise de la ceinture et de la route dans le domaine juridique. Et si les gens n'ont pas les moyens d'aller en Chine, il y a toujours la possibilité d'obtenir une formation chinoise à domicile. Nantulia déclare « Un programme conjoint du ministère algérien de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'Académie chinoise de la gouvernance a diplômé plus de 400 policiers, forces de l'ordre et fonctionnaires algériens entre 2015 et 2018. C'est pas beau ça? La Chine finira par venir à vous, surtout si vous êtes taïwanais. Le Fujian Police College a lancé un programme de formation similaire en 2019 en Afrique du Sud. Il n'est pas surprenant que ce genre de choses rende les gens nerveux, surtout lorsque certaines forces de police formées par la Chine finissent par devenir des escadrons de la mort, comme cela s'est produit en Afrique du Sud. Les Africains doivent absolument se méfier, non seulement de leur propre police, mais aussi de la police chinoise. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine donne aux pays africains les outils et la formation nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre au sein de leur population, dans une optique plus autoritaire, mais cela ne s'arrête pas là. La Chine s'implique aussi directement dans le maintien de l'ordre en Afrique. Safeguard Defenders a trouvé au moins 13 postes de police chinois à l'étranger, dans 10 pays africains. La Chine prétend que ces postes de police à l'étranger ne servent qu'à lutter contre la criminalité et à aider les citoyens chinois à obtenir des documents tels que des permis de conduire. Mais il est fort probable qu'elle les utilise également pour intimider la diaspora chinoise à l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Je suis sûr que la Chine consacre tout ce temps et toutes ses ressources uniquement pour s'assurer que les citoyens chinois en Afrique peuvent obtenir un permis de conduire. Pour ce faire, il faut certainement des voyous très bien entraînés. Même si je plaisante, cela expliquerait en effet les permis de conduire des MV américains. Si la Chine était à l'origine de cette cruauté, cela expliquerait bien des choses. Parfois, les polices chinoises et africaines opèrent ensemble. Par exemple, au début de cette année, les polices zimbabwéennes et chinoises ont uni leurs efforts pour résoudre une affaire de disparition qui a conduit à l'arrestation de 2 résidents chinois. En janvier de l'année dernière, les forces spéciales ougandaises et plus de 30 commandos chinois ont mené une opération conjointe qui a conduit à l'arrestation et à l'expulsion de 4 citoyens chinois qui auraient commis des crimes tels que des rançons, des cyberattaques et des meurtres dans plusieurs pays. La Zambie a même envisagé d'employer 8 policiers chinois en 2017, mais ce projet a été abandonné après le tollé général. À première vue, cela semble être une bonne chose, mais étant donné qu'il s'agit de la Chine, la frontière entre la lutte contre la criminalité et la politique est très floue.
Je ne me réjouirais donc pas encore trop vite des retombées sur l'ordre public. En 2016, par exemple, le Kenya a collaboré avec la police chinoise pour arrêter et expulser 44 Taïwanais, non pas vers Taïwan, mais vers la Chine continentale. Le Conseil des affaires continentales de Taïwan, qui définit la politique chinoise, a déclaré que Taïwan et la Chine continentale avaient initialement convenu de coopérer dans l'enquête sur l'affaire du Kenya, mais que Pékin était revenu sur sa parole. La Chine, quant à elle, affirme qu'il est naturel que les gouvernements étrangers envoient des Taïwanais sur le continent, puisque Taïwan fait partie de la Chine. La frontière devient encore plus floue lorsque les personnes que la Chine poursuit ne sont même pas des criminels. La Chine abuse depuis longtemps des outils de police internationaux, tels qu'Interpol à des fins de répression politique, en particulier à l'encontre des Ouïghours. Dolquen Isa, président du Congrès mondial ouïghour, est l'une de ces victimes. Il a figuré sur la liste des notices rouges d'Interpol en 1997, après avoir organisé une manifestation étudiante en faveur de la démocratie. Ce n'est qu'en 2018 qu'Interpol a supprimé la notice rouge. Les Ouïghours d'Afrique ne sont donc pas en sécurité non plus, même dans les pays à majorité musulmane. Le monde arabe, y compris l'Afrique du Nord, est complice de la répression chinoise contre les Ouïghours. Le monde arabe ne prend pas les droits de l'homme au sérieux? Pas du tout. Je suppose que c'est l'origine de cette vieille blague. Je reviens d'Arabie Saoudite et mes bras, mes jambes et ma tête ont été démembrés pour avoir parlé contre le prince héritier. En 2021, un ingénieur informaticien qui travaillait pour un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme ouïghour en Turquie a été arrêté au Maroc après que la Chine a publié une notice rouge d'Interpol pour terrorisme. Même si Interpol a par la suite suspendu sa notice rouge, les tribunaux marocains se sont prononcés en faveur de l'extradition vers la Chine, probablement parce que la Chine avait tous les documents nécessaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Les autorités égyptiennes, quant à elles, ont arrêté un groupe de 200 résidents ouïghours en 2017 et ont placé nombre d'entre eux dans la prison de Tora, un lieu tristement célèbre réservé aux criminels endurcis et aux ennemis politiques. Bien sûr, c'est tout à fait une coïncidence que cela se soit produit quelques semaines seulement après que le ministère de l'Intérieur égyptien a signé un accord de coopération avec le MPS chinois pour lutter contre la propagation du terrorisme et des idéologies extrémistes. S'agissait-il d'une discussion sur le thème « Et nous devrions répandre le terrorisme et les idéologies extrémistes ». Le communisme en est une bonne. Des groupes d'exilés ouïghours et des étudiants affirment que les détentions ont été ordonnées par la Chine sur la base d'allégations selon lesquelles ils auraient rejoint des organisations extrémistes. C'est pour ce genre de choses que les Africains ne devraient pas faire confiance à la Chine pour les aider à maintenir l'ordre. Nombreux sont ceux qui trouvent les politiques chinoises très attrayantes et affirment que leur manière de maintenir l'ordre est un bon modèle. Mais personne ne devrait s'étonner que les dirigeants africains utilisent les outils et les méthodes de la Chine contre leur propre peuple. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement les utilisateurs de cette chaîne. Rejoignez ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée en contribuant à l'émission sur notre plateforme exclusive de médias sociaux sur Locals. Il s'agit de chinauncensored.locals.com. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, notamment la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de... Je vais t'appeler Bob. Elon Musk travaille avec le PCC et suggère que Taïwan soit intégré. Que pensez-vous qu'il arriverait à Tesla si TSMC arrêtait de fabriquer des puces pour eux? J'aimerais que TSMC arrête de faire des affaires avec ces traîtres. Excellente question, Bob. TSMC est l'un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs de haute technologie. Le monde moderne tout entier en dépend. Et c'est une entreprise taïwanaise. TSMC mettrait-elle donc des bâtons dans les roues de Musk pour son soutien à une prise de contrôle de Taïwan par la Chine? J'en doute, car l'entreprise fait beaucoup d'affaires en Chine. Elle a même récemment obtenu une licence spéciale pour continuer à vendre à la Chine malgré les restrictions américaines. Je ne serais donc pas surpris si, à l'instar de Musk, de nombreux hauts responsables de TSMC étaient également favorables à une cession pacifique à la Chine. Merci pour votre question et votre soutien, Bob, et merci de nous regarder. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois. Basés dans le village de Létron en Suisse, Christian et Romaine Blazer font partie des propriétaires de la cave Le Bosset. Depuis plus de 10 ans, ils sont passés à une agriculture entièrement biologique. Christian Blazer nous en dit plus. Quand on s'occupe de la vigne, on commence par s'occuper du sol. Dans ce sol, qui est
la source du terroir, hein, il est là. C'est des millions, voire des milliards de micro-organismes qui sont présents. Et c'est eux qui font tout le travail pour nourrir la plante. Donc la grande différence de base, on nourrit le sol plutôt que la plante. La plante, elle est nourrie par le sol. Dans l'agriculture biologique, des traitements sont aussi utilisés. On va travailler avec des produits phytosanitaires qui se trouvent à l'état natif ou à l'état naturel dans l'environnement. Donc on trouvera le soufre, on trouvera des sels de cuivre, des sulfates de cuivre. Donc il y a quand même une phase de traitement qui a lieu, mais on ne veut plus de produits de synthèse. Mais finalement, les vignes bio se portent-elles aussi bien que les vignes conventionnelles ? Pour moi, le fait que mes vignes soient toujours dans un état de vigueur qui montre que finalement la présence de l'herbe ne les a pas péjorées, ça montre clairement que le sol est en train de fonctionner et que justement ces micro-organismes jouent leur rôle. Dès le moment où ma vigne fonctionne bien, c'est la preuve en clair que mon sol fonctionne bien. Et au niveau de la vinification, le bio impose-t-il plus de difficultés ? Quand on rentre avec des raisins de qualité, ensuite il suffit juste d'être patient parce qu'en vinification en bio, on n'a pas d'artifice de vinification, c'est la qualité des raisins et puis le temps, la patience qui font la qualité du vin. Bien qu'il ne contienne pas de pesticides, le vin bio peut contenir de petites quantités de sulfites. Les sulfites, ça a deux qualités principales, c'est que c'est un antimicrobien et puis c'est un antioxydant. Et si on ne stabilise pas avec des sulfites, on risque d'avoir une fermentation suivante qui se passe, qui devient la transformation de l'alcool en acide acétique, c'est-à-dire en vinaigre. Donc si on ne stabilise pas, on risque d'avoir du vinaigre ou alors du vin en bouteille. Qu'en est-il du goût des vins bio ? Est-il au rendez-vous ? Aujourd'hui, c'est vraiment des professionnels de la vigne et du vin qui ont évolué dans leur profession et on trouve des vins bio d'excellente qualité. D'ailleurs, si on met nos vins bio en concours avec des vins non bio, on décroche des prix, on décroche des médailles d'or. Après avoir remporté le prix du meilleur vin du Valais en 2019, la cave Le Bosset a démontré que le bio est aussi synonyme d'excellence. André Costa, NTD News.